Okay. So we are now live. Taşidelek Geshe-la, Taşidelek Jigmila, Taşidelek todos. Bem-vindos. Hoje é a última de 8 sessões. Today is the last of the 8 sessions. É aula muito especial, a very special class. We are now live. Taşidelek Geshe-la, Taşidelek You have to mute. Okay, so so today we should have more time for question answers. So Geshe-la, over to you. We must start right away. Okay. Okay, so first, good evening, and very nice to see you again. So today is the last section, so I will leave more question answer section in this class. So any previous, the questions, if you have something doubt, something you are completely disagree, something you're not like clear or confused, without any hesitation, you should ask the questions. So now I think we are stanza 61, right? Right. Okay. So stanza 60 and 61 is actually linked together. So the stanza 60, which is surely material wealth will enable me to live, and then shall be able to consume evil and good to do good. So that's the cautions. So material wealth is also very important because that helps us to remain long life. And as long as when you live, then you can purify your negative karmas, you can accumulate good virtues, merits. So material wealth is very important. That's how the question is. Then here answer, I think that's we already talked yesterday, but the answer here is, but if I'm angry and account of it, will not my merit be consumed and evil increase? But that's right. But during your lifetime, if you always be angry, and accumulate negative karma, that means your merit will be consumed, right? Your merit will be decline, and your negative karma will be not going will be increase. The caution, it will not going to do that way. If that's the point, then what's the point to live long life, right? That's the main answer. So here now stanza 61 today topic. And what use will be the life of one who only commit evil if for the sake of material gain he causes the merit need for life to degenerate? So same answer, and what use will be the life? What is the purpose, right? To live life of one who only commits evil. So who only accumulating negative karmas. If you do like that way, then what is the purpose, being alive? If for the sake of material gain, if your purpose of life is to just sake of material, gain, like sake of money, sake of power, the sake of your reputations, fame, is that's the only, then he caused the merit need for life to degenerate. So he causes the merits, will degenerate it. Your life to degenerate. Your life is torturing
actually destroying. So what is that main point here talking about is most of the people, right, who lives in this samsara, the majorities, the purpose of their life is make sure you have a money, right? To make a money, to make a power, positions, name, reputation, all these positions called material gain. That's the only. So if you purpose your live, long life for that gain purpose, then in order to have these things, you lie to the people, you cheat to the people, you fight to the people, doing all kind of violent, negative, like you have to do drama, you jealous each other, you have to competition. So all kind of drama, you have to do this in order to have this, in order to gain this kind of material. That means the real your life is accumulating negative karmas, and you, what you call declining your virtues, your merits. So that means your real life is actually ruining, right? It's destroying you. So that is why here, people, in order to gain material, we have no hesitate to fight, to be angry, hate each other, all kind of negative things we're doing today. Like a small family to the big nation, the war, right? They're all doing about this. So that means it's actually destroying one's life, accumulating negative karma. That is why your next life will be much, much worse, right? Because these, I mentioned earlier, these patient practice, Shantideva was talking about the person who believe on rebirth, who believe in karmic systems, right? For them, this life is just only one little life, one small, right? You have a future very long. Till achieve Buddhahood, you have to circle. You have to keep, birth and death and birth and death. That's, you have to keep going like that. Among there, this life is nothing. It's very little time. So, but even that life is just to have this material, and you have no hesitate to accumulate all this negative karma, to use this anger. That means actually your future life is completely destroyed. Because of that reason, you should be patient. You should apply your tolerance, patience, forgiveness. Don't give any chance to these negative emotions. Então, Geshe-la começou dando boa noite para a gente, dizendo que está muito feliz de encontrar com a gente outra vez para esse último encontro desta série de 8 e que, então, ele vai deixar mais tempo para perguntas e respostas mesmo, né? Então, caso a gente tenha alguma dúvida, caso a gente discorde completamente do que ele falou, caso a gente tenha alguma coisa não muito clara, alguma confusão, então ele vai abrir esse espaço para a gente tirar todas as dúvidas e desconcordar com ele. Então, a gente está no verso 61, né? Mas ele voltou um pouquinho para o verso 60 e 61, porque eles são um pouco complementares, né? O verso 60 era assim: certamente a riqueza material me permitirá viver mais, né? E então eu serei capaz de eliminar o mal e fazer o bem. Mas se eu ficar com raiva por causa disso, não será meu mérito consumido e a maldade aumentada? Quer dizer, qual que é o propósito, né? Tá certo que ter uma vida longa nos permitiria, a princípio, purificar os karmas negativos, acumular mérito, virtude, mas se para isso, para ter uma vida melhor, mais longa, a gente ficar com raiva, então não faz sentido, né? Como se a gente estivesse usando a vida longa mesmo para nos prejudicar no final, né? Para destruir a nossa própria vida, né? Consumir o nosso mérito e acumular karma negativo, né?
Então, para que ter uma longa vida se for para fazer isso com ela, né? Aí o verso 61 trata do mesmo tema, que é assim, para que servirá a vida de quem só comete o mal? Se obter ganho... Esse para tá a mais, se vocês quiserem riscar na cópia de vocês, acho que esse para ficou a mais aí. Então, se obter ganho material faz com que os méritos necessários para a vida se degenerem, né? Então, mesmo assunto, assim. Qual que é o propósito de você... para você obter dinheiro, poder, fama, reputação, né? Qual que é se para isso, para ganhar tudo isso, né? A gente consome os nossos méritos, a gente acumula karma negativo, qual que é o propósito de fazer isso, né? E é o que a maioria das pessoas no samsara faz, né? Elas lutam e fazem qualquer tipo de coisa, elas não hesitam em brigar, em criar sofrimento em nome do ganho material, né? Desde da família, desde o núcleo familiar até as guerras no final, quando a gente vai olhar, tem a mesma raiz, né? Esse desejo de obter ganho material à custa de qualquer coisa, né? À custa de ódio, de briga, de tudo, né? Então, o ponto é que Shantideva, se vocês lembrarem, nesses últimos versos, ele está falando, vamos dizer assim, com pessoas que acreditam na lei do karma, que confiam na filosofia do karma e entendem que nós temos muitas vidas futuras. Então, o que acontece para os praticantes que entendem isso, né? Acreditam em renascimento, vida após vida após vida, até atingir iluminação. E enquanto isso não acontece, nós vamos ficar circulando no samsara, né? Então, lembra que é com esses praticantes que o Shantideva está falando aqui, né? Então, para esses praticantes, esta vida aqui, este período de vida é muito curto frente às infinitas vidas que a gente tem pela frente e que a gente teve para trás, né? Então, por isso, né, para esses praticantes, não vale a pena acumular mais karma negativo e degenerar os méritos só para obter ganhos materiais, né? Então, para isso, a gente pratica a paciência, a tolerância, o perdão, e não dá nenhuma chance para as emoções negativas. Then the stanza 62, surely I should be angry with those who say unpleasant things that weaken other beings' confidence in me. So then, here it's saying, if somebody use harsh word like unpleasant sounds toward oneself, if somebody say bad things to you, or somebody what you call say negative things, right, toward you. Because of that reason, the others people, when they hear all these negative words toward you, and these other people's their confidence, which means their faith, their trust, right? If their trust will be weakens, which means if they lost their trust, if they lost their faith to you, because you say, oh, he's very bad, he's doing this, blah, 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 right? Then when they say bad things, the other people say, oh, he's really bad person. So they lose their faith to him, right? Like that to you. So if they're done that way, because of that reason, if you feel angry to those people who say bad things to you, then here's same reason they use, but in the same way, why am I not angry with people who say unpleasant things about others? So in the same way, some, like maybe in the politics game, right? Some people like this leader, some people like that leader. So the leader which is you hate, you don't like that leader, then somebody, no, the leader you support, right? The leader you support it, you like it, right? So, and leader you don't like, which you hate, two types of the leader there, right? Then
somebody, when they say bad things towards your leader, which you don't like it, right? When they say unpleasant things to leader who you don't like it, what you feel? You feel happy, right? You say, yes, absolutely, this is really bad, blah, blah, blah. You fully support it. But the leader, which is you full support it, then somebody unpleasant things to say this person, what you feel? You feel angry, right? You feel hatred. So that is why it is saying somebody out of their anger, when they say bad things to you, you feel angry because of the other's trust, others' belief will going to weaken, will destroy it. That's why you're angry. Then same, the leader which you don't like him, but somebody when they unpleasant things to say to this guy, these other people will same. They destroy their trust, they believe to that leader. So why shouldn't you be angry that time? Instead of angry, you're supporting. You say, that's good. They should be destroyed their trust to them. They should be not believe to this leader. So you go into absolute other side. So that means this is your mind, your anger, right? Your minds come from there. It's nothing to blame. If somebody did to you, you're blaming them, and same, the other people done to your leader, you don't like it. If they've done same thing, you have to blame to them. You have to be angry, but you are not doing that. So that's why you are dishonest if you look carefully. Because of that reason, it is saying is you shouldn't feel angry. You shouldn't be, feel negative towards those people who blames you, who say bad things to you. Agora, verso 62, né? Então, certamente eu deveria estar zangado com aqueles que dizem coisas desagradáveis e que enfraquecem a confiança de outros seres em mim. Mas, da mesma forma, por que eu não sinto raiva de pessoas que falam coisas desagradáveis sobre os outros? Né? Qual que é o ponto? Então ele está dizendo que quando alguém fala alguma coisa negativa sobre nós, que vai prejudicar a confiança que os outros têm em nós, isso nos deixa com raiva, né? Mas quando alguém fala mal de uma pessoa que a gente não gosta, a gente não liga, né? Então, o exemplo claro, fácil de olhar é a política, né? Então, imaginar que a gente tem um líder que a gente adora, um líder que a gente odeia. Aí, quando alguém fala mal do líder que a gente odeia, a gente fica feliz. Sim, isso mesmo, realmente, tem razão. Quando alguém fala mal do líder que a gente adora, a gente fica com raiva, com briga e tal, né? Então, qual que é o problema aí, né? Não é exatamente o outro falar mal, porque se fosse o outro falar mal, a gente ficaria com raiva do outro em qualquer uma das situações, mas não é. Logo, o problema é a nossa mente, né? Esse que nós não estamos sendo honestos aqui, o Geshe-la usa essa palavra, honestos, né? Sinceros, assim, a gente não tá certo isso, que a gente não está exatamente com raiva porque o outro está falando coisas negativas, né? É a nossa mente que se afeta de formas diferentes quando a gente gosta e quando a gente não gosta do que está sendo agredido, né? Então aqui esse verso diz que a gente não deveria ficar com raiva, né? Porque se a gente usar essa lógica, a gente vê que a raiva não tem sentido. So then same next stanza 63. If I can patiently accept this lack of confidence because it is relative to someone else, which means if I can patiently accept this lack of confidence, which means lack of faith, lack of belief, lack of trust to the leader, which you don't like it, right? You can able to patient because you are saying is you are not saying I don't like it. What you're saying is because it is related to someone else. If these people don't like to the leader I hate, I have no problem. I can accept that because this is the other people
his or her thinking, because they seeing this leader done something wrong or something negative. So that's why, therefore, it's depend on others. So I don't need to feel angry to them, right? There's no reason to I should angry to them. That's how we think. Yes, these people hate to the leader, which I hate it. So, but I don't need to be angry to them, because that depends on these people's thinking. Because these people seeing this leader is lying, is not true, is doing blah, 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 all this, because of depend on his behave, those people don't like this leader, don't trust, lack of confidence, lack of faith and trust to this. So I can okay with them. I can patient, right, for that situation. That's how we think. Now it goes the other side, second to third and fourth line. Then why am I not patient with unpleasant word about myself, since they are related to the arousal of disturbing conceptions? Similarly, other people, when they say unpleasant word, when they lose trust to you, when they, lack of trust to you, then why you should be angry? You can be patient, same, because they seeing their negative emotion, their unpleasant sound, words depend on their destructive emotions, right? It's not by themselves. The destructive emotions create these things. So there's no reason to hate to those people. Same reason. That's how they used this kind of logic to make sure majority, we have kind of variety anger. Anger is something to oneself. Somebody say bad things to you. Some kind of anger, which is your family members, the leader you're so attached. Sometimes we feel, somebody say bad things to them, we feel angry, right? So that is why, how should we control, how should we use logic, which means this stanza 63 is helping us, to control your anger and hatred towards those people who saying bad things to you or towards your friends and their families. Então, verso 63 agora, né? Então, se eu posso aceitar pacientemente essa desconfiança porque diz respeito a outra pessoa, né? Então, vamos imaginar um líder que a gente não gosta, né? Alguém fala mal desse líder que a gente não gosta porque eles veem de uma forma negativa, veem que o outro está mentindo, eles pensam que o outro... Eles têm a forma de pensar deles, a forma de ver as coisas deles, eles pensam que o outro está mentindo, e por isso, então, eles falam mal, eles acabam com a reputação desse líder, né? E a gente não fica com raiva disso, né? Porque o outro está vendo coisas negativas sobre o líder que a gente não gosta, né? A gente entende e fala, é o jeito deles verem isso, mas isso não afeta a gente, porque afinal de contas a gente não gosta daquele líder que está sendo atingido ali, né? E que as pessoas não confiam, a gente não liga. Agora, por que eu não sou paciente com palavras desagradáveis sobre mim, já que elas estão relacionadas ao surgimento de concepções perturbadoras, né? Então, as pessoas, quando elas falam mal de nós, elas falam mal porque elas veem alguma coisa negativa em nós, sei lá, são concepções, como o Shantideva diz aqui, concepções perturbadoras que fazem com que eles nos vejam de forma negativa e falem coisas negativas sobre nós, né? Então, por que a gente fica com raiva nesse caso e não fica com raiva quando é com um líder que a gente não gosta, ou com uma pessoa que a gente não liga, né? Então, não é a coisa em si, mas é a nossa mente, né? Então, aqui, o Shantideva está usando lógicas diferentes para nos ajudar a usar a paciência, para lidar com a raiva que surge quando as pessoas falam coisas negativas sobre nós, sobre membros da nossa família, sobre líderes que a gente gosta, né? Ele está tentando mostrar como que a gente pode
está usando uma lógica para desmontar essa raiva e nos ajudar a aplicar a paciência nesses casos, né? It's the main point is, what is that main point? The main point is absolutely your mind is biased. That's the main point. Your mind is not honest. You are biased. So the biased, which means your mind's toward others, not equal. Certain people you feel close, certain people you feel distant. So the people you feel close, for them, somebody, when they accuse, when they say bad things, you feel angry. And that same accuse, that same negative, when they done to the people you don't like it, then you don't feel any angry, right? So it's not the other side how bad it is. Even the behavior is same. They use the same harsh word. They do same thing toward the, one is your friend, one is your enemy. But for your enemy, you don't feel angry. But when done to your friends, you feel angry, right? So if you really carefully look at it, it's your mind something biased. So then you don't see that way, but you only see the outside there and you say, yes, they're very bad, it's done blah, 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 right? We say 100% wrong over there, but actually it's in your mind. So that is why all these negative emotions, you know, these negative emotions are the biased, dishonest, wrong perception, because they are based on mistaken consciousness, ignorance. So therefore, these, if you really understand that, then it's not just only point, you know, finger point to other people. You should also look inside there, right? Then that, when you understand these things, then it is helps you to apply your patience, tolerance. Então, o ponto principal que esses versos estão apontando é que a nossa mente, ela é parcial, ela é enviesada, né? A gente não vê as situações de uma forma igual, né? De uma forma equilibrada. Então, para as pessoas que a gente se sente próximas, para as pessoas que são próximas de nós, se alguém fala coisas, tem uma fala áspera com uma pessoa que é próxima de nós, a gente fica com raiva. Se as mesmas palavras ásperas são ditas para pessoas que a gente se sente distantes, a gente não sente raiva. Então, o ponto não são as palavras ásperas, né? O ponto é a nossa mente enviesada, que se sente próximo de um, distante de outro, né? Um mesmo comportamento produz reações diferentes em nós. Então, o ponto não é o comportamento, o ponto é o viés da nossa mente, né? É o quanto a nossa mente é enviesada, né? Mas a gente não vê isso. A gente não enxerga esse viés da nossa mente. A gente aponta para fora, né? Sim, essa pessoa é má mesmo, merece tomar, né? Tomar grito. A outra pessoa, não, essa pessoa esse comportamento é horrível, falar duro desse jeito é uma coisa horrível, né? Então, a gente está sempre apontando para fora. Mas se a gente olhasse para dentro, né? A gente veria que, então, as emoções negativas que estão permeando a nossa mente, elas fazem com que a gente tenha esses vieses, que a gente tenha uma percepção equivocada, que a gente tenha essa consciência equivocada, né? A partir da ignorância. Quando a gente compreende isso, né, a gente deixa, então, de apontar o que está fora como sendo errado e olha para dentro, né? Isso ajuda a cultivar a paciência e a tolerância. So then the next stanza 64. Should others talk badly of or even destroy holy images, reliquaries, and sacred dharma, it is improper for me to resent it, for the Buddhas can never be injured. Now, specific relative with what you call your religious faith, right? So somebody, when they talk about bad, negative things to the Buddha, right?
and the holy images, which is the Buddha statues, and reliquaries, which is, I think, the stupas, and then sacred dharma, right? So as a Buddhist, we call three precious jewels, Buddha, Dharma, Sangha, right? So these three precious jewels, we're not going to see them directly. So statues, Buddha statues are the representative of the Buddha, right? It's called holy image. And the stupas are the represent Buddha's mind, right? Then sacred dharma, the holy texts, are the represent Buddha's speech. So somebody, when they talk negatives towards three precious jewels, or somebody externally the destroyer, in the ancient time, there's many war because of the religious faith, right? They burn the monasteries and destroy the Buddha statues and burn all the holy texts and all, destroy stupas and so forth. So when you see these things, when you hear these things, what you feel? You feel tremendous anger, hatreds, right? They are what you call destroying your religious faith. So in that situation, here the Shantideva was saying, it is improper for me to resent it. So it is improper. It's not good to resent, means to feel angry, hatred toward those people who destroying your religious faiths. The reason is, for the Buddhas can never be injured. Buddha and the Dharma Sanghas, right? Buddhas, whatever they say bad things to them, whatever they destroy their statues, they never injure, they never feel any sad. They can't harm to the Buddha Dharma Sangha. So why you feel angry toward them? They cannot harm to them. They do whatever they're doing, but that will not affect the Buddha, right? So there is no reason to feel angry and hatred toward those people. Então, o verso 64 agora, então, fala sobre a fé, sobre a religião, né? Então, caso os outros falem mal, ou até mesmo destruam imagens sagradas, relicários e o Dharma sagrado, é impróprio me sentir ressentido, pois os Budas nunca podem ser feridos. Então, no budismo, a gente fala das três joias, né? Do Buda, Dharma e Sangha. Então, as estátuas, elas são representantes do Buda, do corpo do Buda, né? Do próprio Buda. As estupas representam a mente do Buda. E o Dharma, os textos sagrados, eles representam a fala do Buda, né? Então, em muitas situações na história, houve guerras em que se destruíam estátuas e monastérios inteiros, textos sagrados, né? Muita destruição. E muitas pessoas sentiam muita raiva por conta disso, né? Porque sentiam que estavam destruindo a própria fé, estavam destruindo a sua fé, né? Então, aqui a Shantideva fala assim, é impróprio se sentir ressentido, pois os Budas nunca podem ser feridos. Então, aconteça o que aconteceu, o Buda nunca fica triste com o que aconteceu ali, né? Eles não podem ser feridos. Então, não tem razão para a gente ficar com raiva disso, né? Isso que o Shantideva está falando. A gente não... Eles nunca vão poder ser prejudicados verdadeiramente. Então, não tem razão para a gente sentir raiva nesse caso também. So because the enlightened beings, the Buddhas, they don't have any negative thoughts and emotions, right? So they don't have any anger, hatred, nothing. So they are free from all this destructive emotion. So even then, whatever the bad things they say to them, they never feel any negative. So if their mind is very pure, how can they harm themselves? External world cannot be able to harm. Internal, their mind is very pure and clean. So there's no reason, right? There's nothing to harm anything to the Buddhas. So because of that reason,
why you feel reason to them, why you feel angry to them. In Buddha himself, they're not feel angry. Whatever they say bad things to them, they nothing. Then why are you doing this? So that is how, because sometime in the past is history, because of the name of religion, there were huge big war, fighting. Millions of people are die because of the name of the religion, right? So it's sometimes you're thinking, whatever they do, even they destroy the statues, as a Christian, like a Jesus, and Hindus, there are many statues, right? They destroy statues, or from the Buddhists, Buddha statues, but destroy them is not going to be to any of them, right? Buddha and Jesus, nobody can they harm. Whatever they say is not going to hurt them. But this kind of followers, they are so much fighting each other, and what they're doing is not harming to them anything, but they're themselves fighting each other, all kind of problems, right? So if your understanding is whatever they do is not going to harm to them, so these are the ignorance. Out of ignorance, they're doing what they only accumulate negative karmas, right? So accumulating negative karma, that means they themselves will suffer in the future. So instead of feel angry and hatred towards them, you should feel compassion to them. Because when they say any bad word, to the Buddhas and to these holy beings, how much they accumulate negative karmas, right? We talk about in the previous stanzas, many of them. So that these negative karmas are the causes of their suffering. So that means actually they themselves make themselves sufferings. They themselves destroyings, right? Out of their hate, they say bad things to the Buddha, but that's not going to be able to harm to the Buddha. Actually, it's harming themselves. So because of that ignorance, they still do not know that. That's why you shouldn't feel angry. Instead of that, you should feel more compassion to them. Então, os Budas, eles não têm pensamentos negativos, eles não têm emoções negativas, eles estão livres disso, né? De qualquer emoção negativa, eles não sentem raiva quando forem, se seus estados são quebrados, alguma coisa assim acontece, né? Eles têm uma mente completamente pura, que não pode ser atingida nem por coisas externas, nem por coisas internas, não tem o que atingir a mente do Buda. Então, por que a gente fica com raiva disso, né? Quando algum símbolo desses é ferido ou é destruído, né? No passado, muitas pessoas morreram e muito sofrimento aconteceu por conta de guerras em nome das religiões, não só budistas, né? Mas cristãs, hinduístas, enfim. As estátuas de Jesus Cristo, do Buda, embora elas possam ser destruídas, o Jesus Cristo e o Buda não podem nunca ser feridos, né? Mas os seguidores podem ser muito feridos, né? Então, o que acontece? A gente, compreendendo isso, a gente entendendo que não tem como o Buda propriamente ser ferido, e se a gente olhar direito, esses seguidores, por ignorância, quando eles... os seguidores não, né? Os que estão agredindo ou destruindo o símbolo sagrado, assim, por ignorância, quando eles fazem isso, eles estão acumulando uma quantidade enorme de karma negativo, né? O que vai certamente levar a muito sofrimento futuro. Então, ao invés de a gente sentir raiva dessas pessoas, a gente deveria sentir compaixão, porque a gente entende que essas ações vêm por conta da ignorância, estão ajudando a acumular karma, isso vai representar muito sofrimento no futuro. Então, eles não estão machucando o Buda, eles estão se machucando, eles estão se ferindo. Então, quando a gente compreende isso, a gente deveria sentir compaixão, né? E não raiva. Eles não sabem o que eles estão fazendo, né? O que aquilo vai ocasionar. Então, isso pode ser uma fonte de compaixão para nós, uma causa de compaixão para nós. So the main point is here, I think when you
very attached to your religious faith. Then somebody who attack your religious faith, then you feel angry, right? So here talking about its main causes is your attachment. So as long as when you attach to your family members, right, somebody they attack to them, you feel angry. Exactly the same, you attach to your religious faith or this, then somebody when they attack, you feel angry to them. So it's mainly, its pinpoint here is the causes of that anger is your attachment. So as long as attachment is there, object doesn't matter. Either ordinary people, either Buddha Dhamma Sangha, right, higher. Either they're able to harm them or not, doesn't matter. As long as when you attach them, somebody who ever tried to attack, you feel angry and hatreds. So that anger and hatreds are caused by your attachment. Therefore, you need to reduce your attachments. Então, o principal ponto que está sendo tocado aqui é a questão do apego, né? Uma vez que a gente tem apego pela nossa religião, quando essa religião é atacada, a gente sente raiva. E a mesma coisa que acontece quando alguém ataca uma pessoa querida, que a gente tem apego. É a mesma coisa. Alguém ataca uma pessoa da nossa família, a gente sente raiva. Alguém ataca a nossa religião, a gente sente raiva. Então, são vários objetos diferentes, né? Indivíduos comuns da nossa família, ou indivíduos iluminados, seres iluminados, o Buda, Dharma, Sangha, não importa o objeto, a gente, quando eles são, quando são destruídos, quando são atacados, a gente sente raiva. E também não importa se machuca ou se não machuca, né? A gente sente raiva igual. Quer dizer, o ponto não é o objeto e nem o resultado daquela ação negativa. O ponto é o nosso apego, né? A raiva surge por causa do nosso apego. Então, o que nós precisamos fazer é reduzir o apego. So, here the stanza 65, saying, I should prevent anger arising toward those who injure my spiritual masters, relatives, and friends. Instead, I should see, as in the manner showed before, that such things arise from conditions. So same reason, we should angry and hate, we feel anger and hatred somebody who attack to your spiritual master, your teachers, or your families, your friends, whoever, right? When they're out of their anger and out of their ignorance, when they hurt, when they attack to these people, you feel angry, you feel hatred. So when you feel that same, you use that same logic. These people, when they do this out of their ignorance, so they're accumulating negative karma themselves, they will suffer. So instead of you feel angry, you feel compassion to them. And you should understand here, main thing is understanding one of these causes of your anger is your attachments. And external people, when they're doing harming to them, these are the conditions. These condition and attachment is your causes, and causes the condition arises, then you feel anger, hatred. So when you feel angry and hatred towards them, result, it destroys your virtues, your peace of mind, right? It's accumulate your negative karmas. So that's why when you are in this situation, you should understand, oh yes, these external things are conditioned, but the causes is my attachment also. And feel anger and hatred towards those people, harmers, right? It's not going to benefit to you, not going to benefit to your gurus and your relatives or whoever. Instead of that, it will destroy your virtues, merits, and it can create more suffering toward oneself. Because of that reason, you should reduce your anger. You should apply your patience, tolerance on these situations. Então, agora verso 65.
Devo evitar que a raiva surja em relação àqueles que ferem meus mestres espirituais, parentes e amigos. Em vez disso, devo ver, como foi demonstrado antes, que tais coisas surgem a partir de condições. Então, quando alguém ataca por ignorância, né? A partir da ignorância, alguém ataca os nossos mestres espirituais, ou parentes, ou amigos, isso nos causa raiva, né? Então, a gente não enxerga que essas pessoas estão fazendo isso por conta da ignorância, que isso está gerando karma negativo, isso vai levar a sofrimento, né? E que, portanto, em vez de raiva, a gente deveria ter compaixão. Tem essa compreensão que a gente precisa ter, né? Que o resultado daquela agressão para a pessoa, para o agressor, vai ser sofrimento, né? Então, em vez de raiva, a gente deveria ter compaixão. E outro ponto que a gente precisa compreender é que sim, a pessoa que está atacando, agredindo o nosso mestre espiritual, por exemplo, essa agressão, elas são condições, mas a causa de a gente sentir raiva é o apego. Então, a gente precisa compreender o que o Shantideva está falando aqui, que tais coisas surgem a partir de condições, né? Então, a causa da nossa raiva é o apego. E os outros agredindo os mestres espirituais, amigos e parentes, são condições, né, para que a nossa raiva surja. Então, a gente precisa compreender toda essa causalidade, né, essa dinâmica. Entender que se em vez de a gente compreender tudo isso, lidar com a raiva de outro jeito, cultivar a paciência, se a gente ceder à raiva, a gente vai acumular karma negativa, a gente vai destruir nossa virtude, a gente vai trazer sofrimento para nós, agora, no futuro, não vai trazer benefício para ninguém, nem para nós, nem para o nosso mestre espiritual, né? Não vai trazer benefício para ninguém. Então, a gente precisa compreender tudo isso, todas essas condições que estão operando, tanto com respeito ao agressor, quanto com respeito à nossa reação de raiva, e compreendendo isso, então, a gente aplica a paciência, aplica a tolerância e reduz a nossa raiva. So, now we should understand, like, even within, how the attachment is creating problem. Like, even as a Buddhist, you say, oh, he is Theravada tradition, I'm Mahayana tradition, right? Then within the Mahayana tradition, say, oh, I'm Vajrayana, or they are Sutrayana. So all this kind of divided, it's mainly come from you so attached to your own faith, your own religion. Then everything other, you always say something against there. You always say something distance, right? Then as a Buddhist, it is saying like our kind of what you call our way of practice or studying is we not believe, right? First, we are not just believing whatever Buddha says. We need to study, listen, analyze, then discussions, right? Then when you see there's something contradict with the reality, evidence, logic, reason, proof something, this is mistake, you reject it. Even Buddha says, doesn't matter, we reject it, right? But the things which has logic, reason, common sense, we adopt. That's how we, the way of Buddhist study. It's not just belief. Even Buddha says, my students, right? When the businessman, when they buy the gold, he is not just believe whatever the other person give you the gold, right? What he's going to do, he will cut the gold, he will burn the gold, he will wrap the gold, make sure it's the real gold. Just give that, you're not accepting, need to investigate. Finally, if you find all this investigated, still see the clear, then you accept that gold, right? That's how the business doing. Exactly the same, the Buddha says, whatever he taught, not just believed, you should investigate, thoroughly investigate. If there's something contradict with the reality, you reject it.
But if the things which have proof, evidence, logic, a valid reason, then you accept it, you believe it. That's how the Buddha say, as a follower, we need to go that way. So, because in order to do these things, one important thing is discussions. We call the debate, right? Again, back to the monastery. We every day, the monks and nuns, we're doing the debates on each philosophy, maybe at least 4 or 5 hours per day, every day, right? That's how we study. So when you debate, you always challenge. What you believe in something, this is the philosophy, you believe it, but others challenge. They prove you this is wrong, this is mistakes. That's how we debate, right? So there's lots of challenge. Here always we get the advice. Our teacher saying, don't be too attached to your philosophy. If you're too attached to your philosophy, somebody, when they're against you, when they debate you, you feel angry. You feel he's personal attacking me, something you absolutely take into negative way. Then after the debate, they might be big fighting each other's, right? Then next time, no debate. Then if you have no debate, how can you learn? You're not going to learn anything, right? So this problem is because you attach to your philosophy. As a Buddhist or non-Buddhist, doesn't matter, whoever, when you're so attached to your own things, then sometimes it makes your mind very narrow-minded. Only that, not opening. So narrow-minded can understand the dharma very limited dharma. So either this is right or either this is wrong, you do not know. And you're not opening anybody to, debate with you. So if this is mistake, can you live with this mistake and all your life, right? So all the point is open-minded. Open-minded, which means listening everything, even the rubbish things we listen, right? Whatever listen doesn't mean I accept it. We're learning, investigate. So where you're believing on philosophy, if you go only the same person, you never see any mistake there. When your philosophy, if you want to know clear, you need somebody completely contradict with this belief system. Then you learn what kind of reason they use, what kind of logic they use, if they're real true or not, investigating. That's how you grow your wisdom, right? So in order to do that open-minded, you need to reduce your attach to whatever your belief system, whatever your religious faith, whatever your philosophy. Don't be attached. That's how they say. Attachment will causes you all this fighting, religious fighting, all these philosophy things. Then, you just, sometimes you ended up with, you are trapped with something little environment. You trapped it in there, right? Then some, unfortunately, it might be goes to the, what you call cult, right? Cult, right? Brainwash. Sometimes it can possible, right? If you don't use your wisdom. So real true Buddhist way of study, unique our teacher, Buddha's, unique than others teacher, which he say, don't believe whatever he says. You should always be thoroughly investigate, not believing Buddha's, word doesn't mean you disrespect to your religion. Doesn't mean you disrespect to the Buddha. That's first very important to know these things. After even Buddha himself, after him, what you call, in some of the sutra saying,
one of the sutras saying, after Buddha passed away, certain year, Nagarjuna one of the Indian master, Nagarjuna will comes here, and he will be, distinguished what kind of sutra the Buddha's teaching is definitive meaning. One kind of sutra is the provisional, interpretive meanings. So there are many sutra. Some of the texts you accept it directly. Some of the texts you not. It contradicts. So you have to use definitive meaning of the sutra, sutra which is provisional meanings. That means there are variety things around there. So you have to study, then open-minded discussion, be honest. When you live with honest, when you're not attached to any of your philosophy, each people, when they're against you, when they show you proof your thing is mistake, you feel more happy. You never feel, oh, they attack me. Because purpose is you want to know what is the truth, right? Doesn't mean my guru tell me this is true. Buddha told me this is true. We're not like that way. We want to know there are variety masters there giving variety information, variety philosophies. I want to know what is the truth, what is the reality, valid. So open-minded, then somebody say, oh, this philosophy, something, what you call contradict with this logic, this reason. Then you exercise, right? You think. So that is how Buddhist way of study. The reason is the fundamental causes of your suffering is your ignorance. That's clear. Ignorance, which means not knowing or completely misunderstanding. If you are under the influence of these ignorance, then you always be suffer, right? It's suffering because of that ignorance. To clean that ignorance, to purify this ignorance, what we need to do, we need to understand what is the truth. Wisdom, education is the one can help you to antidote to your ignorance. So in order to grow the wisdom, you need to discuss, you need to learn, you need to open all these things. So all these problems, the obstacle is one of the attachment. To attach to your philosophy, then it makes you danger, right? That's how, same reason, attachment will create anger, hatreds. And this anger and hatred will destroy everything. That is why we need to reduce our attachment also. Então, a gente precisa entender a quantidade de problema que o apego pode nos causar, né? Então, mesmo dentro do budismo. Então, a gente tem divisões, assim, o Hinayana, não, eu sou Hinayana, não, eu sou Mahayana, dentro do Mahayana, eu sou Vajrayana, não, eu sou Sutrayana. Então, muitas divisões, né? Como se a gente adotasse uma posição e tudo que é diferente daquilo é como se fosse contra a gente, né? A gente tem sempre alguma coisa contra aquilo que é diferente do que a gente adotou, né? Mas essa não é a maneira como nós devemos estudar o budismo, né? Ou praticar o budismo. A gente não acredita apenas nos ensinamentos só porque o Buda falou, né? A gente ouve os ensinamentos, a gente estuda, a gente investiga e a gente se alguma coisa que a gente ouviu contradiz a realidade ou a lógica ou o bom senso, a gente rejeita. Mas se aquilo se prova verdadeiro, lógico, né, se é um conhecimento válido, a gente adota, a gente aceita, né? Então, o próprio Buda falou para os alunos deles, né? Porque Geshe-la até falou em tibetano, uma frase, que os alunos, o Buda falando para os alunos dele, que eles deveriam ser como o ourives, né? Quando ele vai comprar o ouro, ele não compra só porque alguém falou, tem aqui um pouco de ouro, né? Ele vai pegar aquele ouro, ele vai cortar, ele vai fundir, ele vai esfregar. Aí, quando chegar à conclusão que aquilo é ouro, aí compra o ouro. Da mesma forma, a gente deveria fazer com os ensinamentos.
investigar, e aquilo que contradisser a realidade, a gente rejeita, aquilo que a gente achar que é um raciocínio lógico, a gente aceita, né? E lá para frente o Geshe-la falou que, só vou falar para a gente não esquecer, que é importante, que rejeitar não significa desrespeitar. Significa que aquilo que a gente está ouvindo contradiz a lógica, né? Portanto, a gente rejeita, sem desrespeitar, não é preciso desrespeitar, né? E uma coisa muito importante que faz parte do treinamento budista, né, que o Geshe-la estava falando, é o debate, né? Então, ele diz que no monastério eles passam 4, 5 horas debatendo os ensinamentos, né? E essa é uma forma muito importante de aprender, porque se você tem uma visão e alguém desafia você, aí sim você tem chance de ter mais clareza sobre aquilo. Você pode realmente aprender, né? Quando alguém tenta te apontar um erro. Isso vai acontecer o tempo todo no debate. Um está querendo mostrar que o outro está errado, né? Então, os professores falam assim, olha, vocês cuidado, vocês não podem ter apego às visões que vocês têm, porque senão sai briga, né? Aquilo vira uma briga. Se alguém vem desafiar a visão que você tem apego àquela visão, você briga. Dia seguinte não tem mais debate, né? E aí você não aprende. Então não ajuda ninguém, né? O apego nesse contexto também não ajuda ninguém, né? Então eles eram muito treinados para não ter apego, né? Quando a gente tem apego a uma visão, a nossa mente se estreita. A gente não tem abertura para ouvir outras coisas, né? E a gente acaba ficando limitado. E daí, se a gente tem alguma coisa errada, a gente está vendo alguma coisa errada, a gente vai ver errado para sempre, porque a gente não vai ter chance de aceitar, olhar para aquilo e encontrar um erro, né? Na verdade, a gente deveria se alegrar quando alguém aponta um erro para nós. A gente deveria ficar feliz, porque, por fim, a gente está aprendendo, né? E tudo isso por quê, né? Porque, na visão budista, a causa fundamental do nosso sofrimento é a ignorância. E o único antídoto para a ignorância é a sabedoria. Como é que a gente vai crescer em sabedoria se a gente não for desafiado nas nossas visões, né? Se a gente se agarrar a alguma coisa muito estreita e seguir agarrado naquilo, né? Então, vira o que o Geshe-la falou, que vira meio que um culto, né? Vira uma lavagem cerebral, e não é isso que a gente quer, né? Então, a gente não acredita nas palavras, a gente desafia sem desrespeitar, né? Então, o próprio Buda, na época do Buda, tem um sutra que diz que depois que o Buda morresse, viria um grande mestre, que era o Nagarjuna, que ia mostrar quais sutras tinham um significado definitivo e qual que tinha um significado provisório. Quais ensinamentos do Buda que a gente deveria aceitar diretamente e quais eram provisórios. Então, até mesmo dentro dos ensinamentos do Buda, a gente precisa ter esse discernimento, né, para o que aceitar e o que recusar, né? Porque a única coisa que nos interessa, na verdade, é saber a verdade, né? A gente tem várias filosofias, vários mestres, e a gente vai achar que uma coisa contradiz a outra, né? Então, a gente quer mesmo chegar na verdade, né? A gente quer estudar para poder eliminar a ignorância, que, por fim, é a grande causa do nosso sofrimento. E o único jeito de fazer isso é por meio da educação, é aumentando a nossa sabedoria, discutindo, né? Agora, se a gente tiver muito apego às nossas visões, a gente vai sentir raiva, sentir ódio e acabou, fim da prática, né? A gente não vai avançar nem um pouco, isso vai acabar nos destruindo, né? Okay, then stanza 66. Since embodied creatures and injured by both animate beings and inanimate objects, why only bear malice to the immanent? It follows that I should patiently accept all harms. So it's simple. If somebody who harms to your friends and the family by kind of weapons or any equipments, right? They hurt them by stick, but we are not angry to the sticks, right? It's what you call inanimate objects, the weapons. We are not angry. We're angry to the persons, right? That person who hits you. So actually, that weapon also harms you, hurts you. Persons also hurts you, but
your angry is only the person, not that objects. So that means your mind is also not equal, not equal seeings. Because you're angry because of they hurt me. If that's the only reason, then you should be angry to that object, right? The equipments or the weapon, they use it, but it's not. That means you're still inside, your anger is something looking differently. It's not kind of transparent way. So therefore, you shouldn't feel angry and hatred. First understanding, right? Oh, your mind is not honest. So knowing that, then you use the previous teachings, previous stanzas. You use that to control your anger toward all of them. Either weapon, either person who hurts them, everybody's. Agora, verso 66. Uma vez que as criaturas encarnadas são feridas tanto por seres vivos como por objetos inanimados, por que apenas querer causar mal aos seres vivos? Conclui-se que devo aceitar pacientemente todo o mal. Então, aqui é o seguinte, né? As pessoas usam armas variadas, pedaço de pau, revólver, faca, várias armas para ferir o outro, né? Mas a gente nunca fica com raiva da arma em si, né? Que é verdadeiramente que fere, né? A gente fica com raiva da pessoa que usa a arma. Então, a gente também não tem uma mente muito igual aí, né? Muito honesta. O Geshe usa sempre essa palavra, honesta, né? Como se não fosse transparente. A gente tem raiva sempre da pessoa, a gente nunca tem raiva da arma em si, do objeto que foi usado, né? Então, sabendo disso, que a nossa mente não é muito igual, assim, a gente deveria, então, fazer esse tipo de reflexão para reduzir a nossa raiva. The reason is, when you feel angry, you're looking 100% wrong over there. That's how you feel angry. But if you see, something, my mind is also something not honest, it helps you look internal, right? Little bit calm down. Then you use the previous practice. Through that, you should what you call reduce your anger towards them. Então, o ponto é que a gente sempre, quando a gente está com raiva, a gente 100% olha para fora, né? Aponta alguma coisa. A gente não se lembra que a nossa mente ela é enviesada, ela tá cheia de vieses. Então, sabendo disso, compreendendo isso, o quanto a nossa mente é parcial, então a gente usa esses ensinamentos para lidar com a raiva. So then the next stanza is, should one person ignorantly do wrong and other ignorantly become angry with him, who will be at fault and who will be without fault? So somebody out of ignorance, they act violent, right? The wrongdoing means violent action. Somebody out of ignorance to anger, they feel so much angry, hatred. So two person they're fighting. One person they use violent behavior out of ignorance. One person replying out of very angry. So this is also out of ignorance. So who is right, who is wrong? Both of them are wrong, right? Both of them are mistake. So knowing this wrong mistake created by the ignorance. That's the main, the enemy. They're not each other. The enemy is the ignorance. Through that, you should feel compassion instead of feel angry towards them. Então, verso 67, assim, se uma pessoa errar por ignorância, né, e outro por ignorância ficar com raiva dela, qual que seria o culpado? E quem seria o culpado? E quem estaria livre de culpa, né? Então, se alguém comete alguma violência por ignorância, e o outro fica com raiva da pessoa que praticou o ato violento por ignorância também, quem que tá errado? Quem que tá certo? Ninguém tá certo, os dois estão errados, né? No fundo, a ignorância é o inimigo, não é um nem outro, a ignorância é o nosso verdadeiro inimigo. Então, compreendendo isso, então, a gente acaba conseguindo cultivar compaixão em vez da raiva. Now, for your side, somebody harms you,
you say then stanza 68. Why did I previously commit those actions because of which others now cause me harm? So when there's somebody harms you, right, you're always thinking, why I accumulate negative karma in my past? That's the result of your previous negative karmas, right? You're looking on that angle for your situation. So since everything is related to my actions, why should I bear malice towards these enemies? So everything's that depend on my karma, my previous karmas. So because of that, this time, my enemies, they're saying bad things to me, whatever they're doing, this is something my previous karma is ripening, right? Bringing result. So when you think that way, there's no reason to feel angry towards those enemies because this is the result of your past karmas. So when you think about that, that will also help you to stop your anger towards them. Instead of that, then you're feeling those enemies. I feel compassion to them because my past karma is create them, to get your result of this problem. But this present moment of they behave, accumulating negative karma themselves. So those enemies will same suffer in the future. So feel compassion to them. Agora o verso 68 é quando é com a gente, né? Então, por que cometi essas ações no passado que hoje são a causa de outros me prejudicarem? Então, quando a gente está sendo prejudicado, essa deveria ser a pergunta que a gente deveria fazer. Por que eu cometi essas ações no passado que hoje são a causa de outros me prejudicarem? E uma vez que tudo está relacionado às minhas ações, por que eu devo desejar o mal a esses inimigos? Então, tudo que a gente está acontecendo com a gente nesse momento é dependente do nosso karma anterior, do nosso karma passado. Então, os nossos inimigos hoje estão falando mal da gente, estão atacando a gente por causa de ações negativas que nós cometemos no passado, que agora estão amadurecendo. Então, nosso karma está amadurecendo, né? Se a gente consegue olhar desse jeito, não tem razão para a gente sentir raiva do inimigo. Porque, além de tudo, está acontecendo o seguinte, o karma está amadurecendo para nós, né? Então, esse é o sofrimento que nós estamos colhendo nesse momento. Mas o outro que está nos atacando está acumulando karma negativo, e aquilo vai resultar em sofrimento no futuro, né? Então, para nós é o amadurecimento do karma, para outra geração de karma, que ainda vai amadurecer no futuro, né? Então, se a gente compreende isso, então, isso pode nos ajudar, ao invés de sentir raiva, a gente cultivar compaixão, né? Pelos inimigos. Then the final stanza 69. So it's conclusion kind of. When I have seen these to be so all these previous stanzas, right? When you see all this, then I should strive for what is meritorious in order to certainly bring about loving thoughts between all. So there is no reason to feel anger, hatred, attach, no reason to make division between each of them. I should feel, should strive for what is meritorious, right? Loving environment, wish everybody have love, compassions, certainly bring about loving thoughts between all of them, not only your family, your enemies also. Through all this previous stanza, when you clearly see that way, then that can help you to feel you wish everybody's remain with love, compassions. That kind of feeling will help, and it helps you to stop your anger and your attachments and hatreds, right? And all these negative thoughts. Então, agora verso final, que encerra esse conjunto, né, de versos. Quando eu tiver visto que isso é assim, eu deveria me empenhar no que é meritório, para que certamente surjam pensamentos amorosos para com todos. Então, se a gente realmente enxergar as coisas que nos acontecem com base nesses versos, né, nesses ensinamentos, então a gente vai ver que não tem razão para sentir raiva, que não tem razão para causar
divisão, né, separação. A gente vai querer desejar que todos os seres, os amigos, a família, os inimigos, todo mundo tenha uma vida com amor e com compaixão. Então, quando a gente vê as coisas dessa maneira, a raiva, o ódio, o apego se reduzem e o amor e a compaixão por todos os seres cresce. Okay, now I'm going to stop here. Any questions? A gente vai parar por aqui e agora vamos para as perguntas. Tem um monte de pergunta no chat aqui, né? Gianni, deixa eles abrir o microfone para fazer perguntas. Primeiro é Nina, depois Karuna, depois Jane, no final é Márcia. Acho que Márcia tem pergunta. Ok, só um minutinho. Então, Nina, primeiro. Nina, você pode começar. Nina? Acho que a Nina caiu. Caiu? Então, enquanto Karuna pode... A Nina está aqui? Acho que não. Não? Ela pode... Ah, tá aqui. Ô, Nina, abre teu microfone, criatura. Acho que abriu. Oi. Oi. A pergunta eu escrevi no chat. É para eu falar? Sim, melhor. Melhor? Tá, Sim, eu vou ler lá que fica... Eu tô vendo aqui a pergunta da Nina. Se eu quiser... Não, Gê, manda ver aí. Então tá bom. Então vou falar primeiro em português e eu já falo inglês para o Geshe lá. Gostaria de perguntar ao Lama se há alguma prática de sadhana que nos ajude a entender e compreender melhor o apego, de forma que, além do entendimento intelectual, possamos, através da fé e das bênçãos, potencializar esse entendimento. So, Geshe lá, Nina is asking if there is any sadhana practice that can help us to better understand the attachment beyond intellectual understanding, but through devotion, through blessings, to potentialize this comprehension. Yeah, this when you put it into the practice, and as a specific Buddhist way of the put it into the practice, is actually, it's good to do with your guru devotion. Any guru yoga practice you usually do. So apply your guru yoga practice. Then upon, out of strong devotion to your gurus, then you meditate on this, what you call specific to reduce your attachment, meditate on death meditation, right? We talk about, I think, previous, death is certain. The time of death is uncertain. At the time of death, nobody can help except karma, right? 3 rules, 9 reasons, 3 decisions. So these kind of things, it's not just only visualization. The visualization is good, but the first, your mind to think, analyzing, till you feel really it's something move your heart. So sometimes visualization alone will not enough to move your heart. It's nice to do, it's kind of receiving blessing kind of things, but to move your heart is not easy. So you have to analytical meditation. So that's how this previous talking is. You keep this point, things which makes you sense. So this meditation, you apply it through this analytical. Then as when you're feeling, when your heart is moved, something really, yes, oh, the time of death is uncertain. All those materials is just, it's separable. It will not going to help you at the time of the death. Only the time when your mind's believing that, right? When the beliefs comes, experience that, then you don't need to investigate. You just remain with that belief, remain with that feeling. You feel something in your heart. Hold that feeling as long as you can.
then slowly it will disappear, right? Then again you to think. And upon there, then you ask into your guru, either guru deity, whatever you're doing practice, then asking them to bless me to get rid of my attachments and bless me to overcome my attachments, to understanding the impermanence, the death meditations. Then through there, your guru's heart emanates the nectars, which is your guru's, his or her realizations, right? Blessing, form of nectars, and dissolves into your heart. Then you're visualizing you receive the blessing from your gurus. This part is okay. But the main is the analytical meditation is the first, because your heart, your mind need to something, feel it, right? Experience something. That is why you have to go back. Analytical meditation, then stabilization meditation. Back and forth, back and forth. Then eventually, you don't need to analyze that much. Just you think about that, your mind is already feel that way, right? For instance, when the first you're so attached to that person, you like it very much, 100%. Then, because of this attachment, it causes sometimes, you know this, the family matters, right? When you completely drunk with attachment, you are blind. Then others, whatever they do, you still follow that way. It's completely ruined sometimes their life. You can see this, many couple things they have sometimes these problems, right? So what the meditation is, you're understanding what you call the disadvantage, negative sides. Somebody tell you, you think this one time, 2 times, till when you think that way, oh, it's not 100% perfect. There's something wrong there because of this, because of that, right? When they feel that way, they just sit with this way, that feeling. Then slowly, that feeling will change. Again, you attach. Oh, don't care. It's so beautiful. You still go there. Then you have to think again, right? That's how you reduce your attachment. Eventually, you don't need to think. As soon as when you see that person, you feel nothing. There's no attached anything, right? So analytical meditation, when your feeling arises, you just remain with that. Then feeling change, go back to analyze, think about. Then eventually, slowly, less think about. Feelings remain stronger. Eventually, that feeling will arise naturally without effort. So till that, it take long time to get there. Então, sim, a prática principal que a gente pode usar aqui para nos apoiar é a prática de Guru Yoga, seja lá a prática que você fizer de Guru Yoga, né? Então, por devoção ao Guru, você medita e pede as bênçãos para você poder reduzir seu apego, para você compreender a impermanência, mas você gera devoção pelo Guru, e daí uma prática muito importante para a redução do apego é a prática da meditação sobre a morte. Então você reflete sobre a morte é certa, o momento da morte é incerto, e no momento da morte a única coisa que pode me ajudar é o Dharma. Então o Geshe lá já ensinou essa prática para nós no passado, num outro momento, né? Então as 3 raízes, as 9 razões, as 3 decisões da meditação sobre a morte, né? Então, é muito importante a gente fazer a prática de meditação, meditação analítica, né? A gente analisar para que o nosso coração seja mobilizado, para que o nosso coração se mova, né? Então, a gente reflete, até que surge um sentimento sobre aquilo. A hora que surge aquele sentimento, a gente fica pelo tempo que aquilo permanecer. Aí, daqui a pouco, aquilo começa a baixar, a gente reflete de novo, né? Estabiliza. E a gente vai fazendo essa alternância assim, entre reflexão, né? E até gerar o sentimento e estabilização. Aí vai ter um momento em que a gente não vai precisar refletir tanto.
né? É que só a gente olhar para aquela situação, a gente já vai sentir o que a gente sentiu na prática. Então, por exemplo, quando a gente está em situações de família, né? Ou sei lá, a gente apegado a alguém, e a gente acha que aquela pessoa é 100% perfeita. Tudo que ela faz está certo, tudo que ela mandar você fazer, você faz, né? 100% perfeito. Aí você reflete sobre aquilo, né? Sobre o apego, sobre, né? Que vai ter um momento que você vai se separar dela, e que na hora da morte não vai ser ela que vai te ajudar, vai ser o Dharma, né? Daqui a pouco você já começa a ver, realmente essa pessoa não é 100% perfeita, mas daqui a pouco perde isso de novo, né? Começa tudo de novo, achar, não, 100% perfeito. Não, aí você analisa outra vez, faz a prática, até que seu coração vai se convencendo. Vai ter uma hora que você não vai precisar mais analisar tanto, né? No momento que você olhar para a situação, você já vai enxergar de uma forma diferente. Aí, nesse caminho de reflexão e estabilização, reflexão e estabilização, você também pode trazer a prática de Guru Yoga, né? Ou da deidade. Você pode imaginar que as bênçãos estão descendo na forma de um néctar, preenchendo seu coração, né? Que você está recebendo as bênçãos do Guru no seu coração. Então, você pode fazer isso junto, né? Visualizar que recebe as bênçãos. Mas não só isso, sabe? A reflexão é muito importante para que o coração mesmo se mova. Só visualização não é suficiente normalmente, né? Então, o que mais que o engagement falou? É isso, a gente faz essa alternância, né? Entre uma reflexão analítica, um surgimento de uma sensação que vem do coração realmente, uma compreensão que vem do coração, a estabilização dessa compreensão, até o momento em que essa compreensão surge espontaneamente, sem esforço. Mas isso leva um tempo, né? E a gente pode combinar com a prática do Guru Yoga. Beleza, Nina? Obrigada, Gê. Thank you, Geshe-la. Quem agora, Shelly? Uma pergunta é Karuna. Karuna. Ela escreve pergunta. So, Karuna, I'll say in Portuguese and then I'll translate to you, Geshe-la. Então, ela disse assim, tem uma questão que me atormenta e gostaria de ouvir a opinar. A opinião dele, acho que do Geshe-la, né? A prática dos ensinamentos do Dharma é incompatível para buscar a participação pelos direitos sociais, pela mudança de uma sociedade onde poucos têm muito e tantos passam fome. Tem pessoas que têm que viver em pobreza para cumprir um karma. Por gentileza, diga algo sobre isso. So Karuna has a question regarding social injustice. So she has the sense that the Dharma is somehow incompatible with the fight for, or the fight, not fight, but to try to have a more equal society, because we have a very unequal society. Many people has very few money, very little money, food and everything, and very few people have huge amounts of money, and so very unfair. So, but the people really has to live in poverty because of their karma. So how far can we fight for social justice, and how much it is necessary for people to live with this because of their karma? Yeah, maybe sometimes people may misunderstanding this. So this right now we are talking here, it's all about the individual. How should you control your anger and hatred when you're engaging with the different situations? It's all about that. So this chapter is we're talking about dealing with our anger and hatreds, right? Mm-hmm. But in the general, of course, from the Buddhists, everything's depend on karma, of course. But karma is the not only causes. In order to ripen the karma, you have to have circumstances, external circumstances. So, of course, we have a karma to becoming king, to becoming president, to becoming prime minister, to becoming rich, or to becoming poor, right? We have variety karmas.
some of the karma ripen the result. Some karma not ripening because circumstances is not there. In order to ripen the result, you have to arise the circumstances. For instance, to find a good job, you have to have good education, right? For instance. So it's not just, oh, I have a karma to becoming rich, to get a very good job. Of course, that karma alone not enough. So to karma you have to find the good job, but you have to work hard to study, to educate. Then external condition arises, internal your causes karma ripen, then result, you can get good job, right? Same, poor people have a good karma they also have a karma to becoming rich. But these karmas are not ripening because of the external circumstances or either whatever reason why they become a poor. Of course, one is causes the karma, but at the same time, they have external conditions there, right? So we fight, which means we're fighting to stop this external obstacle who obstruct you to becoming rich, to becoming a powerful person. Then we also put effort to create these circumstances, to ripen your karma to becoming rich or powerful persons. So it's karma, but at the same time, it's depend on circumstances. Então, as pessoas podem ter compreensões um pouco equivocadas sobre como lidar com karma, né? Então, aqui, nesse estudo que a gente está fazendo, né? A gente está falando de um nível bem individual, de uma dimensão bem individual, de como compreender o karma pode nos ajudar a lidar com a raiva. Mas, quando a gente vai tratar de um tema geral, de pessoas de uma forma geral, assim, a gente precisa entender que sim, tudo depende do karma, mas não só, né? Tem também as circunstâncias que fazem com que alguns karmas amadureçam e outros não. Então, as pessoas têm karma para tudo, tem todo tipo de karma, né? A gente tem muitos tipos diferentes de karma. Karma para se tornar rei, para se tornar presidente, para se tornar rico, para se tornar pobre, para se tornar milionário, todo tipo de karma. Dependendo das circunstâncias que a gente encontra, um karma amadurece, outro não, né? Então, quando a gente quer ter resultados positivos, a gente precisa criar as condições positivas. Então, por exemplo, para ter um bom trabalho, a gente precisaria ter uma boa educação, precisa, né? Trabalhar bastante para ter uma boa educação. Seria uma condição para que esse karma de ter um bom trabalho amadureça, né? Então, quando a gente fala em lutar por condições, lutar por justiça social, lutar lutar, né, nesse sentido que a Karuna falou, a gente está falando de lutar contra condições que impedem que os karmas positivos floresçam, né, amadureçam, ou de criar condições para que os karmas negativos não amadureçam, ou não causem sofrimento quando eles amadurecem. Então, esse é o esforço, né, que a gente pode fazer, de lutar, fazer esforços para criar circunstâncias mais favoráveis para os karmas amadurecerem. Então, é isso, a gente lida com as circunstâncias também, né? Certo? Agora, a Jana, né? Então, a Jana perguntou o que nós podemos praticar na vida diária quando nós sentimos raiva por ver pessoas se respeitando regras sociais, como não usar máscaras, furar fila, correr, né, no carro, causando situações perigosas. Nós podemos evitar reagir, mas é muito difícil não julgar. So Jana has a question. What can we practice in daily life when we feel angry, seeing people disrespecting social rules, such as not using masks or cutting in lines, speeding in their cars, in dangerous crossing, etc.? We can avoid react
but it is very difficult not to judge. Yeah, there are variety way of do the practice for individuals. The mindset is not just only one things. You can look from different angles. The simple thing is mentioned earlier, for instance, wearing the mask, right? So the wearing the mask is actually protecting themselves, protecting to others. So lack of understanding on this benefit of wearing the mask, right? The ignorance. So person who remain with that ignorance, then they behave, the decisions comes out of that ignorance, right? As an individual, do they want to have virus? Of course, nobody wants to have that disease. Nobody wants it. They try to protect themselves, of course. But maybe either lack of understanding this, or maybe very lazy. There's something they mind, it's something changing their behavior, not follow this way. So cutting the rule, all kind of these things. Either, not care, it's also the laziness. So these destructive emotions, these ignorance causes that person, what you call behave like this, non-virtuous behave or not clear behave. And then sometime it will, get them big problems, right? They can get big problems. They can get injured so much bad. So looking from that perspective, you can feel compassion to those people, right? Their ignorance making these problems. So it's other people are not like you. We only see the physical body, but we don't see their mind streams. The mind, each individual has a variety type of the mind. Some people, think this way, some people absolutely different way. So we don't see their mind. Some people may be too much depressed, too much worry, too much stress for job and all these dramas. They even not think about this kind of social rule or all kind of things because their mind is so much disturbed. So when you look from this perspective, you can feel compassion to them. Então, bom, de novo, nessa dimensão individual, né, a gente pode olhar de diferentes ângulos, né? O ponto aqui é do treinamento da mente, né? Que o Geshe-la está tratando agora nessa resposta. Então, por exemplo, usar máscara é uma proteção, óbvio, né? Para a própria pessoa, para outras pessoas. E se a gente for ver, ninguém quer pegar Covid, né? Ninguém fala, sim, eu não vou usar máscara porque eu quero pegar Covid. Ninguém faz isso, mas eles têm, por alguma razão, por ignorância, eles tomam uma decisão que vai prejudicar no final. Eles mesmos ou outros, pode acontecer isso, né? Então, tem algo na mente deles que não está funcionando muito direito, né? Então, é por conta da ignorância. Então, eles não se importar, né? Essa coisa, esse não cuidar, não ter cuidado com outro, é um tipo de preguiça também, no ponto de vista da prática. Então, mas são emoções destrutivas, né? Que a pessoa tem na mente que prejudica o comportamento dela, que pode, no final, causar problemas, né? Então, elas não compreendem exatamente o que está acontecendo ali. Agora, um outro ponto também, que isso, então, olhando isso, isso pode nos levar a sentir compaixão por essas criaturas, né? E um outro ponto que o Geshe-la falou, que a gente não vê, a gente só vê o corpo das pessoas, a gente não sabe o que está acontecendo na mente delas. Então, às vezes, as pessoas estão super deprimidas ou preocupadas, elas não conseguem nem pensar em regra social, sabe? Usar máscara, não correr no trânsito, elas não estão nem aí. Elas estão preocupadas com outras coisas, né? Muito mais difíceis. A mente delas está perturbada. Então, isso a gente nunca consegue enxergar, né? Mas a gente tem que considerar esse ponto, essa possibilidade, né? Isso pode nos levar a cultivar compaixão em vez da raiva. And other thing is there are many kind of similar that kind of situation. Not only this, might be helpful. This is kind of the
compassion meditator can see that way. But if you're doing the renunciation meditator, then different way. You should understanding you are born into samsara, right? That's first you need to know where you are. You are in samsara. If you are in heaven, like a pure land, then somebody say bad things to you, somebody harms you, somebody done this, that, you can complain. It feels shock. Of course, heaven should be beautiful, everything be right? They have something this. There's a right to say that way, but you are not there. You are in samsara. So you have to know where I am. I am in samsara. Samsara means suffering of cycle existence. There's always problem. There's always the troublemakers around there. You're born in, you are in there. You already expect these things. So when you see these things, it will not that much bothers you. Because sometimes where you are and your mindset is not suit. You are live in this level, your mind is living in that level. So that's why it's problems, right? So renunciation practitioner is saying we're seeking everything as a samsara. Always problem. They always have troublemaker. You already expect that. So when you're engaging with these things, it's not that much bothers you, not that much disturb you mentally, but you already expect these things. If you sit on the ants, right? Ants nest, right? Ants will bite you. But you sit on the ants net and you're complaining, these ants are biting me. Why they're biting me? People may think, oh, that's something not smart, right? So if you already know I'm staying on the ants nest, yes, these ants will going to bite me. Saying, I'm living in a samsara, yes, there are all those troublemakers around here. They can do anything. Some are jump here, there. Some are going upside down. They can do anything. You already expect these things. When you engage with this situation, it's not that much bothers your mind. At least your mind can remain calm. That might be helps. Então, essa primeira resposta que o Gui já deu era para a prática da compaixão, né? A gente enxergar que a pessoa está fazendo aquilo por ignorância ou por qualquer outra perturbação mental, então a gente gera compaixão. Agora, pela prática da renúncia, a gente pode olhar de um outro jeito, né? Então, o praticante da renúncia, ele fala assim, bom, eu estou no samsara, né? Samsara é isso. Samsara é problema atrás de problema. Sempre. É isso. É cíclico. Sempre vai ter um encrenqueiro. Sempre vai dar errado. Sempre vai ter problema. É no samsara que eu tô. A gente já devia esperar a confusão. Porque a gente já sabe onde a gente está, né? Se você estivesse no céu e alguém viesse te perturbar, aí você podia reclamar. Porque o céu, afinal de contas, você deveria esperar que é perfeito, né? É perfeito. Como é que a pessoa pode vir me perturbar aqui, né? Mas o samsara, a gente já devia esperar por isso. O problema é que assim, a gente pode ter um descompasso, assim, um desequilíbrio entre o lugar onde a gente está e o lugar onde a nossa mente está. Então, quando tem um descompasso aí, a gente se frustra, né? Tem problemas. Então, assim, samsara vai ter sempre problema, né? É a mesma coisa que você sentar num formigueiro, aí tomar uma picada da formiga e reclamar que a formiga te picou. Afinal de contas, você sentou no formigueiro, o que você podia esperar, né? No mínimo que você podia esperar é tomar a picada da formiga. Então, a mesma coisa, a gente está no samsara. O que a gente pode esperar do samsara? Confusão, encrenqueiro. Então, quando a gente se lembra disso, a nossa mente pode se perturbar um pouco menos, né? A gente pode ter um pouco mais de calma. Isso pode nos ajudar. So sometimes when you engaging with that kind of situation, you can't control it. It's really upsetting you 1 time, 2 times, 3 times. Then it becomes so much irritated. Then sometimes it makes you so much angry and you feel depressed, right? There's nothing you can do. So from that, if you think this way, at least, it can heal you from these kind of angers. Então, às vezes a gente está nessas situações em que a gente não tem como controlar, né? A gente não pode fazer nada para controlar, a gente fica nessa situação uma vez, ou às vezes 3 vezes, e começa a ficar irritado demais,
porque a pouco a gente deprime. Então, se a gente pensar desse jeito, né, essa prática do renunciante, isso pode pelo menos nos ajudar a curar a nossa mente, né? So you can apply to any situation, in the politic way, in anything, right? Pandemic, everywhere. Sometimes it could really help you. Instead of feel upset, fear, angry, any situation. Então, a gente pode aplicar isso a qualquer situação, né? A política, a pandemia, qualquer situação. Em vez de a gente ficar com raiva, ficar passando mal, a gente pode aplicar esse raciocínio para a gente se sentir melhor. Talvez não resolva a situação, mas para a gente se sentir melhor. A gente não se sentir tão mal, né? Não passar tão mal assim. Jana. Carminha, te pergunta. Carminha. Eu consigo resolver... Então, a Carminha está perguntando assim, eu consigo resolver todas as questões, causas e efeitos numa única existência e parar de girar na roda, finalizar o samsara? Renascer é um peso? So Carminha is asking, can one solve all the questions, causes, effects in one lifetime and stop samsara and get out of samsara? Because the rebirth is too heavy, it's too complicated. Is it possible to simply get out? Yeah, if you are really, really serious practitioners, you can achieve Buddhahood in the one life, right? That it is saying, but it is, very difficult to achieve Buddhahood in one life, right? But at least, to achieve kind of bodhicitta or something like that can help tremendously to deal with these problems. So arhat being, right, freedom of the negative emotions, called the arhat nirvanas. So you can, if you really, really serious great practitioner, for example, in Tibetans, we talk about the Milarepa, which is one of the famous master, right? First, when he was young, he's making lots of troubles and he got lots of problems. So he put very strong effort to practice whole his life, sacrifice for the dharma. Then he achieved enlightenment Buddhahood in the one life. So it is possible. Então, é possível, né? Atingir a iluminação numa vida só, mas é difícil. Não é simples, né? Em uma única vida a gente ia atingir a iluminação, mas pelo menos a gente pode cultivar bodhicitta, a gente pode atingir o grau de arhat, né? Se livrar das emoções aflitivas, negativas, atingir o nirvana. Então, se a gente for um praticante verdadeiramente sério e praticar com seriedade, é possível. Então, a gente se conta a história de Milarepa, né? Milarepa aprontou quando ele era jovem, ele aprontou, ele fez muita coisa complicada e teve um monte de problema por causa disso, mas teve uma hora que ele começou a praticar e praticou fez muito esforço, muito sacrifício e atingiu a iluminação numa vida só. Então, é possível, né? É só praticar. I think I have a question. May I ask, Geshe-la? Sure. Yes. Okay. Geshe-la, His Holiness, the 14th Dalai Lama, he has been born 12 times, right? Because we didn't have the first and second Dalai Lama. He has been born 12 times. Can we say he's not free of samsara? He has achieved Buddhahood. Yes. His Holiness, the Dalai Lama. Can you hear me now? Right? Mm-hmm. His Holiness, the Dalai Lama, is from the Tibetan people. We believe in him as a Buddha of compassion. So it's already achieved Buddhahood. But the Buddha of compassion, when they help to ordinary people, so the real enlightened beings, we cannot see. If there comes like a real image, nobody will going to see because we do not have karma to utilize. According to our karma, they have to come out like ordinary beings. So that is why seeing him as ordinary beings, which, suffering of aging, suffering of sickness like this, that's based on our karma we see. But the reality,
As a Tibetans, we believe him as already achieved Buddhahood. Então, a Shelley perguntou se o Dalai Lama ele é um ser iluminado ou não. Ele é o 14º, mas a gente não teve os 2 primeiros, não tem isso, né? Não tem registro dos 2 primeiros, então seria a 12ª encarnação do Dalai Lama. Então a Shelley perguntou se ele é um ser iluminado ou não. E o Geshe Pende falou que para eles tibetanos, o Dalai Lama é o Buda da compaixão, né? Então ele é um ser iluminado. E ele só, para nos beneficiar, ele precisa se manifestar de uma forma que esteja de acordo com o nosso karma. Então, nós não temos karma para ver o Buda da compaixão diretamente. Então, ele precisa se manifestar como um ser comum que envelhece, que morre, fica doente, né? Para que a gente possa ver e receber ensinamentos e receber benefícios, né? desse ser. Mas para os tibetanos, Dalai Lama é o próprio Buda da compaixão, Avalokiteshvara. Gianni, nós temos uma pergunta de Márcia que a gente faltou ler aqui. Da Márcia. E depois Márcia Guilherme levantou a mão. Deixa eu ver se eu acho da Márcia aqui. Passamos da Carminha na frente, acho. Eu não estou achando a da Márcia. Peraí. Como podemos compreender as palavras de Sua Santidade Dalai Lama? Olhe para a pessoa que lhe causa aborrecimento e tire proveito da... A Márcia falou assim, ó, de um livro do Dalai Lama, The Little Book of Buddhism. Então, olhe para a pessoa que lhe causa aborrecimento e tire proveito da oportunidade para controlar a própria ira e desenvolver a compaixão. Entretanto, se o aborrecimento for muito grande ou se você achar a pessoa tão desagradável que seja impossível aguentá-la, talvez seja melhor sair correndo. Como podemos compreender essas palavras de Sua Santidade Dalai Lama? So, Marcia she is quoting a text, an excerpt of a text of His Holiness the Dalai Lama, the Little Book of Buddhism, where he says, look to the person who is disturbing you and make good use of this opportunity to control your anger and to develop compassion. Nevertheless, if you're too disturbed, you should run away. If you find this person so disagreeable and so horrible, then you should run away. How can we make sense of these words of His Holiness? If you can't stand, you should run away. Yeah, which it absolutely depend on individual level. If you are not strong enough to practice some compassion, right? If you have not able to handle this situation, then of course run away. Otherwise, you become more angry. You will destroy her, and you have not able to control. Able to handle this situation. You have not enough strong compassion to apply in that kind of situation. If you are in that situation, of course, you ignore it, run away, right? But if you are very strong compassionate practitioner, worst situation is the more opportunities to develop compassion. You're seeing this is the much, more opportunities. So you're becoming more and more happier when you're engaging with that. It depends on the individual's level, what kind of levels. So he's always talking about the people who are not enough strong compassion practitioner. So then in that situation, you sit there, you feel angry and shouting back, or just you run away. Run away is much better, right? Because you can't able to cultivate your compassion. You are not strong enough. Então, depende muito da situação individual de cada pessoa, né? Do nível de prática individual de cada pessoa. Se você não é forte o suficiente, se a sua prática de compaixão não é forte o suficiente para lidar com essa situação, então se alguém está gritando com você e você não aguenta, você vai gritar e vai brigar, melhor você sair correndo mesmo, né? Do que você acumular mais karma negativo e se atrapalhar mais ainda, se você não conseguir controlar. Isso está certo mesmo, é uma instrução para quem não consegue controlar a raiva de jeito nenhum, né? Agora, quanto mais forte for a sua prática de compaixão, quanto mais complicada for a situação, mais feliz você fica, porque daí sim você tem a oportunidade de melhorar a sua prática, né? Então, o Dalai Lama aqui está falando com pessoas que não conseguem controlar a raiva de jeito nenhum, então é melhor sair correndo do que criar mais confusão, né? Depende muito o tipo de instrução depende muito do nível de prática, né? De cada um. So, Guilherme now, right? Sim.
Guilherme, pode Guilherme. abrir o microfone. Aí. Deu. Boa noite, Tashlilek. Então, na verdade, eu queria, não seria bem uma pergunta, seria mais pedir um conselho para o Geshe. Quando a gente tem muito apego, talvez por uma certa empatia, acho que não seria compaixão a palavra, mas por uma certa empatia aos outros, né? E um apego ao senso de justiça, quando a gente vê algo muito errado, como, né, os acontecimentos nessa semana no Rio de Janeiro, em Sergipe, e aquela situação toda traz um sentimento de revolta, que também é um sentimento de raiva junto, assim. Como lidar com esse sentimento, com essa raiva gerada através dessa preocupação com o próximo, com os outros? So Guilherme is referring to two very sad and very difficult situations that we had in Brazil this last week. One was a massacre where the police against poor people in Rio, in a slum, and another one person who had mental problems was killed by the police also, in a very, very, very sad situation. So he is asking for an advice from you, Geshe-la, about how can we deal with this anger that we feel when we see this very, very criminal situations from people who are supposed to protect us, right? From the police and from the government. So how can we deal with this anger that comes from the sense of justice, or from the not being able to deal with injustice in cases so sad like this? Yeah, it's this kind of situation is quite common for everywhere. Doesn't mean the police or whoever, doesn't mean they are the perfect, right? Everybody has mistake. So I mentioned earlier, we all living in samsara. The samsara, there are many mistakes around there. So doesn't mean, oh, this is something teacher, or this means something lawyer, or this leader, doesn't mean they are perfect, right? They can make lots of mistakes. So you already, when you look into that perspective, yes, people will make mistakes. So they can create all these problems. So remain with the anger towards them. Point is that remain with anger towards them. It's not going to benefit to you. It's not going to benefit to your countries. That's very clear. Instead of that, it will destroy your happiness. But that doesn't mean, oh, you should be ignored. Don't think about, don't talk about. That also doesn't mean. Compassion, patience, tolerance is your it's mental state, inner practice. But in external things, of course, you have to put your effort. Any things, how should we stop these things in the future? We're not going to make this mistake again. So the past, they already make it now. Now we learn from this situation for the future. How should we prevent these things? In order to do that, what should we do it? What kind of situation we have to use it? Some area, we have to go with the wrathful way. Some situation, go to the peaceful way. Compassion doesn't mean always be smile, right? Compassion, which means at least not feel harmful intent towards them. Don't feel harmful, angry towards them. You feel compassion. You need to stop these things. Otherwise, it can create problem again and again. So your action, you have to apply, depend on situation, whatever action. But the mental, mainly, don't feel angry, because that anger will take you, because when you feel too much emotion, then anger blind you, obstruct your intelligence. So sometimes your decisions comes out of anger, emotion, not by intelligence. Then you're making more mistake. Then it creates more problems. So first, clean your emotion,
through meditation I mentioned earlier, then when your mind is really calmed down, then you use intelligence, you're intelligent, understanding the real situation. What are the causes of this? Then you prepare for the future. How should we prevent these things? In order to do this, what kind of action we need to take it? Wrathful, peaceful, whatever, right? I think that's how we need to apply. Então, essas coisas são comuns, né? E acontecem em todo tipo de lugar. Como o Geshe-la estava dizendo, o samsara é isso aí, né? É engano, é problema, as pessoas vão cometer enganos, não é porque elas são... Eu acrescentei algumas coisinhas, mas a sua pergunta, me desculpa, mas eu quase que eu tenho certeza que a gente estava concordando, né? Que deveria nos proteger, causar o que causou. Então, as pessoas realmente não são perfeitas, né? A gente não pode esperar que o samsara seja perfeito. Agora, sentir raiva disso não vai trazer nem benefício para você, nem para o país, e vai acabar destruindo você, né? Então, a compaixão e a tolerância, elas são práticas internas, são mentais. Agora, as ações, elas vão depender de cada situação. Isso eu acho bem legal. Então, não quer dizer que a gente vá... A compaixão também não é sempre dar risada, né? Sorrir, não é sempre fofa, né? Compaixão pode ter um aspecto irado. Então, o fato de a gente compreender e sentir compaixão não quer dizer que a gente não vai fazer nada, nenhum esforço para interromper isso, para que isso não aconteça mais no futuro, né? A questão é que, quando a gente está tomado pela raiva, a raiva mente para a gente. A raiva estreita a nossa visão. A gente não enxerga com clareza quando a gente está com raiva. Então, a mente que está calma, porque está agindo a partir da compaixão, ela enxerga as coisas com mais clareza. E aí a gente pode usar verdadeiramente a nossa inteligência para mudar as coisas no futuro, aprender com o que aconteceu e mudar as coisas no futuro. Então a partir da mente calma, compassiva, a gente pode, então, entender que tipo de ação é mais apropriada naquela situação. Às vezes vai ser uma ação irada, às vezes vai ser uma ação pacífica, mas a mente compassiva, ela é uma mente mais preparada para lidar com as situações com toda a inteligência, diferente da mente que está com raiva. Deixa lá. Okay, so Geshe-la, there are so many messages for you here. I'd quickly like to just read some messages for you. Nina says, thank you so much, Geshe-la. Anna says, she also said, thanks you. Virginia says that she's going to miss these teachings and she hopes that there are going to be more teachings by you. Priscilla says, thank you so much, Geshe Fende, for such meaningful, enlightening teachings. Irani says that, is it possible to have this? She said that there is Sangha, and at the Sangha, this study has become possible. Aini says that this is very rich and profound, and she's saying that when there are more teachings, she wouldn't want to miss them. There are many more messages, Geshe-la. I'm going to send them to you by email. It's very important that we tell all the love that we have for Geshe-la. We tell it to him. We send it to him. Thank you so much. So Geshe-la, let's have a dedication prayer. Yes. So finally, thank you very much to all of you, and specific Tibet House Brazil, Jimila and Shelly, and then our translator Jenny. So I want to thanks to all of you. You work very hard to create this environment. Without you guys, we're not going to be able to do these things. So it's appreciate to all of you. And of course, this time we finish this, and then future we'll continuously going that same teachings. I think we are now stopping stanza 69. So the next time we'll start at stanza 70. So we'll keep continuously studying this, right? So finally, my request for all of you is, purpose of we studying these things is mainly, implement, utilize, right? Of course, we can do all of these practices. We learn, but we try to even little bit change, right? So that's our main goal. We need to change. So whatever things make sense to you,
apply this practice, and I try to teach this more, try to apply in more relevant situation wherever you are. So use this and try it. And eventually you can feel it's something really, it's work, right? Then it's inspire you. So the purpose of studying this is not just only educate what this means, it's mainly to change our individual, little bit more compassionate, more patient, less anger, less hatred. Even environment is exactly the same, it's not changed, but the person who live in this environment really change, Then when you change, then your families will be changed, your children's, the other will be affected you. So that's how our purpose, that is our purpose of studying in this important chapter, the patient chapter. And then finally, whatever we accumulate virtues and merit, we should dedicate to benefit to entire sentient beings. And one of the most important thing is the world peace, right? So if the world is going wrong, then individual, whatever your success, doesn't matter. You will be going to be affected, right? So we should think holistic world peace. And specific right now, the Ukraine's, there are wars going on. So we should really dedicate our virtues to stop this war quickly. And all of these, the victims of the war, we should also dedicate for them. And the people who create this war, we should also dedicate for them to reduce their anger, their destructive emotion. These people will remain with a more compassionate, more warm-heartedness, specific all these leaders in this planet, more compassionate, more warm-heartedness, and that will bring this world more peaceful, right? So we should dedicate on that. And mainly, finally, we dedicate to His Holiness the Dalai Lama, will remain very, very long life with a healthy, long life and fulfill of his wishes. And through that, all the teachers in all the different religious traditions, that they great masters, the great teachers, will remain long life and fulfill of their wishes. And then finally, dedicate to oneself to achieve Buddhahood for sake of all sentient beings. So I'm going to recite the dedication prayers after that. A gente agradeceu todos nós aqui presentes, e a Tibet House especialmente, Jigmila, a Shelley, a tradutora aqui, e todos nós, porque sem todos nós aqui isso não aconteceria, né? Então ele agradece muito a todos nós, e o que ele pede para nós é que o objetivo todo de ele estar ensinando, rapidinho, antes disso, a gente vai continuar a partir do verso 70, num próximo conjunto aí de sessões, né? A gente parou no 69, a gente vai continuar a partir de 70. E o que ele nos pede é que o propósito de a gente estudar esses versos de Shantideva é para a gente implementar, né? Para a gente usar. Então a gente aprendeu várias coisas aqui nessas 8 sessões, né? Mas a gente poderia pegar uma coisa que faça sentido para a gente e aplicar numa situação que seja importante para a gente, né? Então a gente pega um ensinamento, aplica numa situação importante, a gente tenta aplicar, aí a gente vê que aquilo funciona, daí a gente se anima, se inspira, né? E não é só para a gente educar, assim, intelectualmente, né? Para a gente nós nos tornarmos pessoas mais compassivas, mais pacientes, menos raiva e menos ódio, né? Então, essa mudança individual acaba que muda a nossa família, que muda a nossa sociedade, né? E todas as pessoas são beneficiadas com isso. Então, esse é o propósito. Daí, então, por fim, a gente vai dedicar os méritos todos que a gente acumulou a todos os seres sencientes, mas de uma forma bem geral, bem grande, assim, a paz do mundo, porque se o mundo estiver mal, todas as pessoas são afetadas, né? Então, a gente já dedica para que o mundo fique em paz, especialmente, obviamente, nas regiões que estão em guerra, então, a Ucrânia, que essa guerra acabe. A gente dedica para as vítimas dessas guerras e para os líderes que estão criando essas guerras, que eles possam ser pessoas com menos raiva, menos ódio e mais compassivas e que possam trazer paz para o mundo. Aí a gente dedica também para Sua Santidade Dalai Lama, que ele tenha uma vida longa, saudável, que todas as aspirações dele se realizem. Depois para todos os professores de todas as tradições,
que as aspirações deles também se realizem, que eles tenham uma longa vida. E, por fim, para nós, que a gente atinja a iluminação para o benefício de todos os seres. Então, agora o Geshe-la vai fazer a recitação dos méritos. Shabe Sidi Batu Tenju Ji, Chanju Simcho Rinpoche, Maki Panam Kechu, Cheba Nyamba Meba, Kone Kondo Pewa Shu, Yang Beijing Kam Chita Yongchong Tin, Nemo Chuzu Lasso Michonshi, Chonam Chujo Tiki Tsuwa, Pinzo Bejo Lezo Jeju Ji, Nandong Chuni Samen Tente Tang, Chosum Tuji Tutang Tenzi, Leje Lumi Tentu Daja Ji Tembe, Melam Jemi Nyoto Shu. I want to quote Daniel Steele, who says that sometimes we don't see the end of the path at the beginning of the journey. We just have to follow it. Eu estou citando Daniel Steele, que falou, às vezes não vemos o fim do caminho no início da jornada, nós apenas temos que segui-lo. Então, em nome da Tibet House, esse é o diretor, Sr. Jigme Sarin. Gostaria de agradecer a Geshe-la por seu precioso tempo e ensinamentos que fazem uma enorme diferença em nossas vidas. In the name of Tibet House and its director, Mr. Jigme Sarin, I'd like to thank Geshe-la for his precious time and teachings that make a huge difference in our lives. Journey, the second most important force behind these sessions, for interpretation that she does with all her heart and soul. Nossa querida Journey, a segunda força mais importante por trás dessas sessões, para a interpretação que ela faz com todo o seu coração e alma. All of you, a todos vocês, por seu interesse constante nesses ensinamentos, por serem uma sangha do Tibet House, agora durante todos esses anos da pandemia, por suas doações e por seus votos para nós. Por favor, siga nossas mídias sociais para os próximos programas e vamos nos encontrar em breve. We shall meet again. Boa noite. Good night, everyone. Thank you, Geshe-la. Please take care, Geshe-la. Thank you. Thank you. Tujas, Geshe-la. Lazo Tuchena. Thank you. Good night. Thank Obrigado you. a todos. Tô pegada ao Geshe-la. A gente não quer Não entendi sair. nada, né? Não aprendi nada. Tô pegada. Tchau, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau, querida.